Maganda yung pagkakagawa nila ng cabinets, guys. Kasi tingnan nyo siya. So, ito, kahit itong mga shelves niya, ganito karami yung garlic niya. Tatlong buong garlic para sa isang ulam lang na lulutuin. Good, ano? And then make like this? Okay. Lagi niyo ako tinatanong bakit ang ganda-ganda ng face ko. Ang ganda-ganda lang talaga ng nature, guys. Ayan. You love your brother, Musa? Yes. Can you kiss your brother? He don't like you. Hi guys, welcome to the video. Please subscribe. Thank you. Hi guys, I'm opening the door. Hi guys, I'm opening the door. Then I'm opening. That's why. That's why I'm coming here. Then I'm not afraid. You're not afraid? One day is correct. Where are you going? Musa, come here. This is Chachi's house. Yes. You go. Look. Yes, go to our house. What? We're going our house. Our house. It's fun. It's fun, really? Hi guys, welcome to my channel. It's me, Khadija, and for today's vlog, guys, is I'm going to show you kung paano ba magluto ng mabilisang ulam si BYENAN. Actually, yun lang dapat yung content ko, but itong si Musa kasi nag-aaya na, Mama, let's go upstairs, let's visit our house. So naisip ko rin na okay, kasi ang tagal ko na rin na hindi ko kayo nabigyan ng construction update namin. Actually guys, nung Ramadan, nag-fully stop yung construction ng bahay namin dito sa taas in the whole month of Ramadan dahil mahirap sa mga nagtatrabaho dito yung nagpa-fasting at the same time is nagtatrabaho sila, guys. Kaya pina-stop muna namin yung construction at ngayon nag-resume sila. Actually, like a week ago lang sila nag-start. Hindi pa rin natatapos yung toilet. Kumbaga wala pa siyang seat or yung mga water faucet, wala pang ganon. Pero ngayon, ang ginagawa nung nagtatrabaho dito is yung cabinets naman namin. Yung built-in cabinets namin, guys. Ayan, nakikita nyo sa background. Ayan, si Musa naglalaro. Musa, what are you doing? So, yan, ginagawa na nila yun ng mga a week na yata. So, nag-start sila dun sa kabila, sa bahay ng kapatid ng asawa ko. And then, nandito na sila ngayon sa bahay namin, sa partition namin. And I'm going to show you yung mga nagawa na nilang cabinets, guys. Magandang pagkakagawa nila. Ito yung napili naming print ng cabinet, guys. Yung wood na ginamit nila. Laminated wood lang to, pero maganda yung design niya. Parang, parang totoong wood talaga, diba? Pero shiny lang. Ayan siya, oh. Yan yung wood na pinili para sa cabinet namin. So, I'm going to show you. Okay, mag-start ako sa labas, okay? And so, entering our master's bedroom, guys. Ito yung sitwasyon ngayon dito. Magulo, di ba? Ayan, kasi gumagawa sila ng cabinets. Ayan siya. Maganda siya, diba? Wala pa siyang handle for now. Pero baka bukas lalagyan na yun nila. Kasi Sunday ngayon, naka-day off sila. Kaya, inshallah, tomorrow when they come back, they're going to finish the work. So, hanggang taas siya. Ayan yung manhole doon. Sana wag masirang aking kuko. Ayun. So, ayan siya, guys. Actually, they're going to put drawers in some of these shelves here. Magkakaroon siya ng drawers dyan. Ito naman sa kabila. Ayan. So, may ganyan siya sa taas. And then, panghang ng clothes dyan. And meron siya sa baba. So, there's gonna be like a drawer dyan sa baba. Maganda yung pagkakagawa nila ng cabinets, guys. Kasi tingnan nyo siya. So, ito yung print nung sheet, diba? Yung wood. Ayan, back to back yan. And, itong edging niya, tingnan nyo. Ayan. So, actually,
lalagyan pa yan nila dito eh. Yan yung sabi nila sa akin. And kahit sa baba, ayan, kahit dito. Ito yung quality ng sheets na binili namin. Kahit itong mga shelves niya, magandang pagkakagawa nila. So, hindi pa siya tapos. Magkakaroon din ito. At saka yan. Tapos drawer sa baba. Tapos tinatanong sa akin ni father-in-law kung gusto ko ba lagyan ng shelf doon sa taas. Kasi masyadong, masyadong mataas sobra. So, I think I'm gonna ask him to put shelves better. Para mas ma-organize ng maayos yung mga ilalagay ko sa taas. Gagamit na lang kami ng hagdanan dyan kasi masyadong mataas siya, guys. So, ito guys, ganito kakapal yung kanyang wood. Tapos, meron lang silang maninipis. Ito yung manipis niya. Ayan, na parehong-pareho. Manipis siya. Ito yung ito yung nilalagay sa kanyang parang edge. Ito. Diba? Yes. So, merong makapal. Ayan, merong makapal, tsaka merong manipis. So, pag natapos itong mga cabinets, inshallah, we are going to do the painting of our toilet doors para mag-match siya. And of course, the paintings of our main doors for each bedroom as well. It's going to be the same color as this one here. Yan. Hindi naman mahirap i-achieve yung kulay na yan eh. So, para naman maganda tingnan, di ba? Pinagpapawisan na ako, guys. Mainit na kasi ngayon. So, yan, ganyan lang kasimple dito sa Pakistan, guys. Hindi sila masyadong maarte pagdating sa mga designs ng mga cabinets or mga toilet. Simple lang sila. So, dito kasi sa bahay namin, actually, hindi kami nag-hire ng talagang magdi-design. Kumbaga, kami-kami na lang kung ano yung gusto ko at kung ano yung gusto ng asawa ng brother-in-law ko. Yun na lang yung sinusunod. So, yeah. Anyway, let's proceed to the other bedrooms, guys. Usa, go now and show them your bedroom. Come. Where is your bedroom? That's Papa. I don't know, but this is the bedroom number 2, guys. We're not sure this is for Musa or for Isa. So, they have also done the cabinets here. Ayan, Musa, you have nice cabinet as well. Ito naman guys yung cabinet sa second bedroom. It's the same style as the ones that we have in the master's bedroom. So moving on guys, punta tayo sa third bedroom. And let's see kung may nagawa na sila. So, wala pa silang nagagawa sa third bedroom, guys. Actually, the cabinets will be in this side here. Kaya nilagyan nila ng tiles na ganyan because this is all going to be the part of the cabinets na gagawin. Actually, guys, meron ako mga suggestions sa asawa ko na gawin para dito sa bahay. Isa sa mga suggestions ko, guys, is yung magpagawa kami ng fireplace. Kasi may winter dito sa Pakistan. So, sabi ko sa asawa ko, why don't we make a fireplace, pero hindi siya kailangan gatong-gatungan. Ano lang, kumbaga mag-attach lang kami ng heater doon. Kasi meron naman silang gas connection dito eh. So we can just put the gas connection there and the heater. We are planning to close that window. We are just going to make it a plain wall. And then we are going to put the fireplace in this area. And my second suggestion to him is that kung gagawa kami ng fireplace dyan, they're going to use the tiles. And yung tiles na gagamitin is something that is similar or the same as the ones that we have doon sa basement namin, yung fireplace doon. So gusto ko yung tiles noon. So we will do the same tile. We will use the same tiles for the fireplace. And at the same time, I want to fill this entire wall here. Ayan, itong entire wall na yan. Baliktarin ko nga. Ayan yung buong wall na yan, guys. Gusto ko siyang lagyan ng 3D tiles. And I think we're going to put a ceiling fan here and a ceiling fan on that side and chandelier dyan sa gitna.
So anyway guys, tingnan nyo naman, pawis na ako. So yun lang muna yung update natin for now for the house construction. Let's go down now kasi magluluto pa kami ni mother-in-law. Kasi hiniling ko sa kanya na iba-vlog ko yung lulutuin niyang mabilisang ulam ngayon. Para makita nyo guys kung gaano ba sila karami maglagay ng spices, ng mantika, para lang sa kakaunting ulam. That's all guys. Did you like the tour? Let's go down. That's a map. So our next destination is to the kitchen. Anyway guys, lumabas ako dahil kukuha muna tayo ng mint leaves at saka coriander leaves dahil mga ingredients yon sa lulutuin ni mother-in-law. So ito guys yung mga kakailanganing ingredients. Ganito karami yung garlic niya. Tatlong buong garlic para sa isang ulam lang na lulutuin. Tapos ganito yung ganito karami yung kanyang ginger, kanyang green chilies. Tapos, ito naman guys is mix of coriander leaves at saka yung mint leaves. Dalawang ganitong kalaking kamatis. Ayan. Tapos, kima. So, magluluto siya ng spicy ground beef today. Maya makikita nyo guys gaano siya karami maglagay ng cooking oil sa isang ulam lang. Siyempre guys, tutulungan ko siya. Kailangan ko i-mash itong tatlong ingredients na ito. So, eto na. Magsisimula na kami. So, maglalagay ako ng... Ami, you tell me. Cooking oil. डालो बस Okay? अब एक द फ्लेम वेरी वो गर्म हो जाए ना कीमे का पैकेट भी ऊपर भी दे तो इसके ऊपर गैस Ek minute. So, ganyan karami yung cooking oil, guys. Para sa isang ulam. So, ayan. Ready na rin yung ingredients natin. I'll put in the ghee. So, syempre guys, nahugasan na yung meat natin. So, naglagay lang si Ami G ng salt. Cover lang eh. cover dito. I'm gonna cover it. So, balik ta rin. Reverse ano? And then make like this. Okay. So, ginaganyan pa lang yung magluto. I think for cover them. थोड़ा सा लहसुन भी डाल देना इसकी ताकि वो टेस्ट इसके अंदर जाए. अच्छा, we will put the lasun now. Konting ano lang daw. Konting mixture of the three ingredients. Sorry, I will do it. So, hawak-hawak ko lang ngayon ang camera ko guys. Kaya medyo magalaw. Hindi tayo steady today. Kasi naisipan ko lang to i-vlog para mabigyan ko kayo ng idea. Kasi sa amin sa Pinas, kung nagluluto ako ng ulam, yung garlic ko is konti lang yung ginagamit ko. Konting garlic, konting onions, konting kamatis, ganun lang. Pero dito, maramihan sila maglagay. Ayan, naglagay siya ng chili powder. Salan masala. Ano lang? Chili flakes. A lot of chili flakes because this is a spicy ground beef. Mix them in. Okay. I put other. You can mix it properly. Okay. Now she will add the tomatoes. And the coriander and you lower the fire.
डॉक्टर भी थोड़ा कोई डॉक्टर नहीं देगा टमाटर ऐसे ही मोटे मोटे से नजर आए ना One tomato is naram. हाँ Then this is cooked. So pag lumambot na raw yung tomatoes, luto na to. Luto na siya. Okay, so this is a mix of mint leaves and coriander leaves. So just put it on the top and then we will close, and then we close the gas. So tingnan na natin siya. Ayan. Ito na yung spicy ground beef natin. So ito na guys yung ulam natin. Inilipat ko dito sa hot pot para mainit pa siya. Kasi mamaya pa to kakainin sa dinner eh. So tingnan niyo yung oil niya guys. Tapos ganito lang, ganyan lang karaming ulam. Ang daming garlic na ginamit, di ba? So yun guys, napagod lang ako ng konti. Actually, pinagpapawisan pa ako ngayon. Pero hindi halata kasi napakaganda ng sky dito sa harap ko. Kaya maganda yung reflection niya sa mukha ko. Ayun. Lagi niyo ako tinatanong bakit ang ganda-ganda ng face ko. Ang ganda-ganda lang talaga ng nature guys. Ayan, tingnan niyo. Kaya minsan makikita nyo parang nakirot na rin yung mata ko. Nakirot na rin yung nakirot na rin yung dahil masyadong bright dito sa harap ko. Pero kasi maganda siya dahil natural light lang siya. Hindi ko na kailangan ng ring light, 'di ba? So yun lang yun guys. Anyway, I hope you like this video at nag-enjoy ulit kayo and you will share this to your family and friends. And if you're new to my channel, I just want to remind you that please do not forget to subscribe and don't forget to click that notification bell as well so you will always be updated every time I post new videos. Thank you so much everyone for watching and I'll see you on my next vlog. Bye! Hello, Isa! Isa, you woke up? Huh? You're awake now, baby? Mama and Musa went upstairs. Isa? Look, we are upstairs. Tulog pa kasi kanina si Isa, guys. Kaya hindi naman siya dinala. Look, Ayan, kakakagat ko lang sa kanya. then you Oh, no! And then, how about this? No, Musa, no. You love your brother? Yes. Can you kiss your brother? He don't like you. Kiss him, kiss him, kiss him, kiss him. Kiss, kiss, kiss. Kiss him. Okay, finish. Yung ating ground beef, guys. Masarap siya. I like eating it like this too. Maanghang, but it tastes nice. I love it. Kakain pa ako, guys. Kinulang ako. Masarap siya, guys. Really. You can try cooking this too. Pinakita ko naman sa inyo kung paano gawin to, diba? It's very easy, very fast.